bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku lw'eggulo omwogezi w'amagye Chris Magezi yategeezezza nti amagye ge gaagudde mu lukwe lw'abatujju bano era ne gabamiza omusu. Salabyewo any other engagement nga amagye wa security forces nga gakuba omuntu oyo. I know, right? N'aba eyewitness abamu bagambye nti balabyeko exchange. Ebigambo by'amagezi n'akatambi byalese buli omu ensonga enagitaputa bubwe anti abatujju bano balabika nga batambulira ku boda. Actually balese buli omu nga abibuusabuusa nga tewali abafaako okutuuka ekintu lwe kyabwatuse nga tekitegeerekeka butya amagye bwe gabasaanyizaawo. NTV wakawulidde NTV kekola wale mugamba nti byogera kati bikwatagana. Let's go back and listen here. She was known as Aisha Katusha. What's her name? She was known, also known as Biarohanga Sumaya, also known as Kabonesa. Then what is her name? Because whatever you're telling us are aliases, also known as. In her 20s. How old is she? It is so funny that he claims that they've had this lady in custody. They don't know her name. They don't know her age. They don't know where she was born. They just come here to give us some vague and nebulous details about her. She was Kabonesa Biaruhanga in her 20s. Pichi omu musajja omu mukyala nga bagezaako okutuukirira basirika eye Munyonyo abantu era nabo badde basabira naye abo bakwerinda basobodde okubayimiriza wangi naye abo bakwerinda basobodde okubayimiriza ne babengeejinga era bomu emu neebaluka katonda wange. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Ogamba otya okansubira nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa nkuweereza nsinziira mu ggwanga lino li United States of America. Era nga njagala okutegeeza nti oli mu kulaba omukutu gu Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa, awatali kulwa, nkwebaza yonna gy'osinziira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bw'onaalabira YouTube channel ejja kubeewezeza abantu ndowooza 1,200. That's amazing. Bwe baba tebannaba kubeera ng'oweera then baweze. Make sure that you do subscribe. Teekako endowooza mwenna mba simanyi ndowooza video gye twasembeyo okukola. No yabadde ekwata ku bomu Munyonyo. Ewezeza abantu abasukka mu 300 nga bakomentinga. So I do really appreciate. I think abantu 5 nga bagilikinga. Thank you so much. Thank you. Bwetu bwe tuzimba community, bwetu bwe tukola engagements. Bwetu bwe tutegeera ntufaayo eri eggwanga lyaffe. Alo, nze ow'ekitiibwa, omuteeketeeke, omuggalatiya. Ebitiibwa byonna kambe nabyo si bwe kiri. Ani agaana? Leka nange mbe n'ebitiibwa ebyo. Anyways, so nga sinabagenda maaso kwe kubeera nga nkwebaza olw'okuba nti osazeewo okubeera nga weegatta ku mukutu guno eno. Ngezaako okutegeeza oba ngenda kujjukizanga buli kaseera nti on this platform I'm trying to create an environment where we can have cohesiveness, cogency and coherency. Emboozi nga tutegeeragana bulungi, tuwuliziganya, tuyinza obutakkanya naye tusigala nga tusobola okubeera n'obusobozi okwogera. Kyengezaako okubeera nga nzimba. Guno mukutu gwa bannankyukakyuka. So if you've been looking for one, here is your new home. Omudigiro gwa nkyukakyuka ogukugamba nti enkyukakyuka ejja mu nnyaffe Uganda. Have hope. Do not lose hope, brother and sister. All right. Olwali tugenda kwongera okulaba ne wakati mu kusiima NTV akawungeezi bakoze report bakola mawulire gaabwe
ne babuuza ebibuuzo buli munnayuganda byabadde yeebuuza kweno bomu tukakuddamu tuno ebigambo bya Chris Magezi ayogerera eggye ly'eggwanga ebitone by'okwerinda. Then NTV yakyazizza omukugu mu by'okwerinda naye endowooza ze tezaawuka nazizo na zange ne mukkirize tandike n'okulaba eno story yakoleddwa NTV. Twanguzeeko ndowooza ku ka speed. Olunaku lw'eggulo ekintu ekiteeberezebwa okuba bbomu kyabwatukidde ku lutindo oluli okumpi n'ekibuga ky'abajulizi e Munyonyo era ne kitta abantu babiri amagye be gaategeezezza nti babadde batujju. Kyokka waliwo akatambi akafulumye nga kalaga ekyabaddewo era nga kiteeberezebwa okuba nga kakwatiddwa kamera eno eri okumpi n'olutindo luno. Kyokka waliwo ababadde bagamba nti akatambi kano kandibanga kakwatiddwa simu wabula mu kukeetegereza tukitegedde nti waliwo ababadde listen to that. Mbwera waliwo ababadde bagamba nti bebaani gamba nti akatambi kano kandibanga kakwatiddwa simu wabula mu kukeetegereza tukitegedde nti omuntu yakasansaanyizza yakakwatidde ku kompyuta eyinza okuba nga yeeraga ebyo ebikwatibwa kamera z'oku nguudo. Bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku lw'eggulo omwogezi w'amagye Chris Magezi yategeezezza nti amagye ge gaagudde mu lukwe lw'abatujju bano era ne gabamiza omusu. Naye abokwerinda baasobodde okubayimiriza ne babengeejinga era bomu emu neebaluka neebatirawo naye nga ne babaengaginga bomu emu neebaluka ne babattirawo. What does that even mean? Like it's so bafudde. Ebigambo by'amagezi n'akatambi byalese buli omu ensonga enagitaputa bubwe anti abatujju bano balabika nga batambulira ku boodabooda. Actually balese buli omu ng'abibuusabuusa nga tewali abafaako okutuuka ekintu lwe kyabwatuse nga tekitegeerekeka butya amagye bwe gaabasaanyizzaawo. naye NTV wakawulidde NTV keekola bali mugamba nti byoyogera kati bikwatagana. Let's go back and listen here. Buli omu ensonga enagitaputa bubwe anti abatujju bano balabika nga batambulira ku boodabooda nga tewali abafaako okutuuka ekintu lwe kyabwatuse nga tekitegeerekeka butya amagye bwe gaabasaanyizzaawo. Tugambye mwabasaanyizaawo kati mbu tekitegeerekeka butya amagye bwe gaabasaanyizaawo. Like this is a polite way, professional way of saying byoyogera tebikola makulu tebigatta mbu nga tekitegeerekeka butya amagye bwe gaabasaanyizaawo. Profesa Solomon Asiimwe nga mukugu mu by'okwerinda naye akakasizza nti akatambi akasaasaanye tekalaga ngeri magye gye gaagudde lukwe luno mu bufu. Ekyenjaga kugana This all you hear here, this is dismantling the narrative that was spread by the military about wakoze kino. The narrative of that guy Chris Magezi crumbles under scrutiny. This is what you're watching. na ekyogamba nti bamukubye based on the video tulabyeko unless baba waliwo kyala naye video yendabyeko yengambize yenkozesako to state what I'm stating. Salabyewo any other engagement nga amagye wa security forces nga gakuba omuntu oyo. I know, right? N'aba eyewitness abamu bagambye nti balabyeko exchange. So most likely yagikubye yeka or an operator from somewhere else ya blast easy bomb eyo. Wabula agamba nti wayinza okubaawo engeri endala amagye gye gaakomekerezaamu abatujju bano. That's being polite and wanting to give them the benefit of the doubt kyagezaako kukola. But whatever they said was complete and utter hogwash. All the information concerning incident. Kati ne bagamba bakwata one of the accomplices omuntu nga bateebereza okuba naye mutujju. Kati ng'omuntu oyo ng'alina ki computer laptop according to Magezi, spokesperson of the army. That's what he said. Kati maybe they could have used that person also. The army could actually use it. That please can you follow up? But these are, he's trying to play with hypotheticals, you know, creating some sort of analogies. He's saying no, according to what they said, what was said by Chris Magezi and the footage they provided, the CCTV footage they provided, do not tally. They don't make any sense. They don't add up. But I can try to build you some sort of analogies, operate under building scenarios or hypotheticals. This is him creating hypotheticals in scenarios. Na yenga bibatugambye it is amazo kubigoba. And
detonate this bomb. Profesa Asiimwe era atubulidde ensonga eziyinza okubanga ze zaalemesezza abatujju bano okutuuka ku kigwa ky'abajulizi omwabadde mukuŋŋaanidde abantu bwe kiba nga kyekyabadde ekigendererwa kyabwe. Again, njagala kukiddamu. This is him creating these scenarios. This wasn't stated by the military or the security organs mu Uganda. Actually, ali mugezaako kuba kye bagenda kutugamba the following day banaabuuzibwa ku bino ebintu byonna byonna. I can guarantee you they would take one of the arguments or one of the reasons is raised in here agambe the reason as why we did this, you know, blah blah blah, nga bakozesa byono. Oyo muwala tebadde na capacity okujawo belt naye omuntu operator ali somewhere kati operator oyo nga bagulinze alia nti ojja kuva ku that place a given time. Again, like now let me give you and let me show you Rachi is just painting scenarios and they don't make any sense because bwabanga wabadde detonator nga bakkirizganyiza nti bomu ogenda gitegulira waneeno, you realize tewali target, tewabadde muntu yenna. The detonator ateekeddwa okubanga aliko ekikyamu kubanga target ya suicide bomber it is to cause as much damage as they can. Bwe wetta gwe n'omuntu tewali kyoba okoze, mission eba efudde. Nti obutuusewo kati omuntu n'alowooza kati atuuse na pressinga button ne bomu nebwatuka ng'oyo taki. Ono agamba awatali kubuusabuusa enjega eno yaleesewo okutya mu bantu nga n'olwekyo gavumenti erina okubaako kyekola. It is up to government now and security forces okwaswalinga abantu nti bali on top of the situation bajja kulengako okulwanyisa abatujju bano babalemese kola any danger. It's very sad that you know institutions like this, I Mordecai, would be using this platform to stand with the government in fighting against terrorism, and I would, and I'll support all means necessary to neutralize, to intercept, to quash any form of terrorism mu Uganda. Obani. I will stand with the government of Mr. Museveni. Much as I don't believe in what they do, much as I highly doubt it is a failed system that needs to be overhauled completely. But I would stand with them because if it is a mission to save Ugandans, that's my major focus number one. That's why I criticize them on the abduction, torturing, and killing of innocent people. Now, yeah, the problem, it is the loss of public trust. In situations where this is an extremely sensitive, very dangerous situation, Toleta Magezi na yogera bintu complete word salad. Twisting himself like pretzels, agezeko kwa pia ringanga ina information ku chintu kyonna kumbe taina China. Let's go watch. NTV yakoze stories bidi. There's another one here. Zonna. Wala agamye mbutulo tufune bago mu parliament mbe NTV efuuke TV yeggwanga. Ujja kubisa NTV kiboko kati bawulira amwe mujiwana. Tebutuze ojju kubisa kiboko. Okay, let's go on and watch this conversation. Kano ke katambi akagambibwa okubanga koleka ebyabaddewo Munyonyo olunaku lw'eggulo kusawanganyeza okumakya ku lutinda wali kuba kutuusa ku kigo ky'abajulizi eky'e Munyonyo. Okay, bagakulaga pikipiki eriko omugobane gwaweese erengerwa ng'eyolekera okweyunga ku kuba eriyita waggulu w'ettaawo mu kiseera pikipiki eyo girengera yeeno gye bakulaga waneeno yeeno ekimu tulaba omuntu alinga ayanguyirira mu ngeri y'okwetegula ekifo oluvannyuma lw'obutikitiki butono ddala omuntu ayanguyirira gwe bakulaga yoono waneeno omulengera waneeno adduka n'okuddukirira ekifo oluvannyuma lw'obutikitiki butono ddala tulaba kubwatuka nga piki etandise okuwetamu. Now I want you to see this. Okubwatuka okwo waliwo taxi eryawo then ngenda kulaga ezimu ku language ezakozeseddwa Chris Magezi. Remember, mu kubwatuka kuno abantu babiri bafudde abadde ku border. Then what language is used here? Bwetegereza oluvannyuma lw'okubwatuka omuntu y'omu yalabiddwa mu kusooka nga yeetegula addamu okulabwako ng'akoma mu kifo awagudde enjega. Amajjenga gayita mwogezi waako Chris Magezi ng'avuddeyo kakasa nti bano babadde batujju ng'omu ku omukyala abadde yeeyita amannya ag'enjawulo. Noonyeza ku bantu bano okugenda maaso naye nga obukakafu bwe tulina omu ku batujju omukyala alina amanya ga njawulo. Aisha Katusabe oluusi yeeyita Byaruhanga Sumaya. Aisha Katusabe Byaruhanga Sumaya. I don't understand lwaki mannya ago ga Kisiraamu, but I think wale bigo byenayagadde byavudde wa Simon Kagwanjala. Ebigambo ebyo ndowooza obirabaawo. Simon Kagwanjala yagambye
As forensic experts were combing the explosion scene for clues about the blast at Munyonyo, security had already identified the suspected bomber. Nagamba kinda weird. Nti abekebejja bino byonna byonna bagezaako okunoonya reports. Ab'ebyokwerinda mu kaseera ako babadde bafunyedde ebikwata ku mutujju na buli kimu. Agamba kyewuunyisa mu ngeri emu oba endala. Absolutely. Oluusi yeeyita kabonesa. Twali tumukutteko mu mwezi gwa October 2023. Lwakitegeddeko nti mu kiro ekikeesezza olwaleero ab'ebyokwerinda bazinzeeko omuzigo omukyala yafiiridde mu kubaluka gy'agambibwa okuba nti gy'abadde abeera. Naffe olwaleero tukedde mu zooni ya Katanga ku kyalo Kinaawa ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso gye batubiddeko nti gy'abadde abeera ab'ebyokwerinda bwe bazinzeeko ekiro. Enju eno erimu abapangisibwa emmanju ye wali omuzigo ogw'ebisenge ebibiri omukyala yafiiridde mu bbomu mwagambibwa okuba nti Mayumba gaffe Uganda. Mwabadde asula. Ate ebintu bino nze nawulidde kiro nti abajaasi bayiise wali bamiitale nti bangi bayiise nenga nti abali ku patro za bulijjo tekikanga kati ku makya ngenza okujja nga banga nti omwo bazze ne baazaamu nga kirabika abantu bali abateze bbomu etwawuliddeko badde basibuka awo. Abatuuze bategeezezza abali mu mizigo gino nti abantu bano babadde bakamala wano ennaku 3-4 era oluvannyuma lw'okumala ennaku 3-4. I want you to listen to this story. There's something I want you to pay attention to. Beekanze bwekanzi ng'ate be bateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka abalina ebintu ebyefaananyiriza nga bbomu. Kyokka tutegeezeddwa nti omukyala ono ne landiroodi wabadde tannamwanjula ku LC. Sibamanyiiko kubanga ne landiroodi yennyini tanyanjulyanga ku bantu bano. Era landiroodi yamanya abantu oba yabajjawa zaabaddemu 2. Kutyo okuli wano oba yabajjawa ez'ekiro. Ne bagamba nti twagala nnyumba eno kugyaza tulina bye twagalamu ebirabika nga bya bulabe. Oluvannyuma kwabaddeko amakufulu nga tewaliwo muntu n'omu. Era naligenze ne ndeetwa Kasumeeni ne nsalako amakufulu. Kufulu eyo n'engisalako. Wabadde yakapangisa kubaddeko eddiiro n'ekisenge kimu mpozi n'ekinaabiro. Ssentebe w'ekyalo Kinaawa ayitibwa Edward Lutaayagaakirawo ategeezezza nti ab'ebyokwerinda enju kumpi baasanze enkalu. Wano bwe twatunudde mu ddiiro wabaddewo kafaliso nga waliwo mazzi muliwo taabulangiti nga temuliimu bintu mu nnyumba yonna ey'ebisenge ebibiri. Kyokka nti baleese embwa ekonga olusu gy'agamba nti yawunyiriza mu kinaabiro n'ebalaga nti eriyo ekiriyo ekyabakanze ne basooka n'okugamba abatuuze abali okumpi basooke beetegula enju zaabwe. Bakebedde ennyumba nga temuli kiriyo. Abasikazi baziraga mu kinaabiro musooke muveeyo waliwo ekiriyo. Twakikoze bandi tubagamba bave mu mayumba. Banyala okwagoba mu mayumba wayise ekiseera ne bagamba nti mulimu bbomu. Basajja baleero. Ne bbomu bagenda kugitegulula. Era oluvannyuma bwe bamaze okukola omulimu gwabwe ogw'okugitegula nga bamaze ogiraba. Otyo nga bamaze ogiraba. Teyabwatuse. Ssente baatubulidde ab'ebyokwerinda kye bajje mu kinaabiro. Kyabadde kifaanana fulasika ey'emmere naye nga kiriko kyabadde kinene kifulasika eky'emmere kino fulasika kusekereza baletamu emmere naye nga kyonna kya stainless. Akati nga kiriko waya kiriko ebintu ebiringa soketi ebya waya. Era bbomu yaabwe bagitadde mu bibokisi byabwe ne bagitwala. Poliisi yafulumizza ebifaananyi ku ekyo ekintu. Let's check here together. Katugende ku Facebook. Tugenda wano ku Facebook tulabe oba poliisi erina bye yafulumizza. Oba yafulumizza statement yonna yonna ng'eyogera ku bino katulabe wano tukebere. Tugambe ku Uganda Police Force bwe yafunye ekyo ekintu. Yeah. Kuba bateekeddwa okuba nga batu updatinga wano. Okay? Basimbye okuteekayo ddi. 13 UPDF soldier. Tebitegeerekeka. Eno no official Facebook page ya police. Kubuno obujulizi bonna bwe bafunye bwe bagenze eyo kiki bajjeeyo nga tebatulaga bifaananyi. Tewali atulaga bifaananyi bye bajjeeyo bagenze. This is
the guy. Let's listen again of Mulundi Ogusemba Yoku, the amateur level spokesperson. Security services. This morning at around 8:30, our counterterrorism units intercepted. Intercepted? Oyinza okubogamba nti nze mubi kateekebwa nene ekigambo interception. What does the word interception mean? Interception meaning an action or fact of preventing someone or something from continuing to destination. How were they intercepted? Because tatugamba either batugamba badetonating ze babadde ba suicide bomber basmooth ne badetonating oba bakubye sasi. What does he mean by they were intercepted? Make it make sense. A suicide bomber who was riding on a motorcycle. We intercepted her 600 meters from the. Why is that sort of a blushing, not even blushing, but smirk and funny smiley face, oily? Why? Gayogera ku kintu ekiri sensitive. Munyonyo Basilica. And that was the ultimate target. If she had managed to infiltrate through, I think we would be talking about a different story now. But we engaged them, and ultimately her explosive she was wearing or carrying in the backpack went off, and the rider also died. The suicide bomber is and by the way, all these preliminary findings and strongly so point to ADF. See how they are quick to blame, to accuse ADF. Yes. Oh, by the way, this lady, the suicide bomber, has been in our custody before. In 2023, I think it was October. I think it was okay. And we interrogated her. Get your facts straight, brother. She had links to ADF. She was known as Aisha Katusha. What's her name? She was known. Also known as Biarohanga Sumaya, also known as Kabonesa. Then what is her name? Because whatever you're telling us are aliases, also known as. In her 20s. How old is she? It is so funny that he claims that they've had this lady in custody. They don't know her name. They don't know her age. They don't know where she was born. They just come here to give us some vague and nebulous details about her. She was Kabonesa Biaruhanga in her 20s. Intelligence findings show that her husband called him Muzaffar. But what is the name? Is that the husband's name or is called? Look, many people call me some people call me Mori to refer to Mordecai, but my name is Mordecai. Was killed by our counterterrorism forces in 2021. He was among the group who wanted to bomb. Like you see some guy anonye ebintu nga bijja mu bbanga. The funeral and mourners of the late Deputy Inspector General of Police, Paulo Kechi. That time we arrested some suspects and some were killed. We also know that she was a daughter to Abdul Shakur. Abdul Shakur is the suicide bomber who... They all come up. Remember, this lady had this Kabone Kabia, Rohanga, whatever, Lunyankore names. When they came to speak about the husband, it's a Muslim name or Arabic name, then the Bakadeve, Arabic names. Tebongera kumalala. Kubanga bachimanyi. Bonaga manti. Biarahanga Abdul Shakur of Mitoma. People are going to start looking.
Have we ever had a person called Byarhanga Abdul Shakur in Mitoma or in Ntungamo? And the findings would be no. So now it would be like, let's say these names were, no one is going to hold us accountable. Himself at the Central Police Station in Kampala in 2021. The other incident was, I think, along Parliamentary Avenue. I think along. So these are strong links to ADF, which we knew about. He keeps on singing, making ADF his chorus. And in relation to today's event, intelligence was aware that the ADF was planning to... Well, it's nauseating to listen to him. I mean, I can't. But hey, lastly, this is the ekifaananyi. Baneeno be bagenda okubwatuka ne bomb bano. Then ono batugamba UPDF twebuuza bano ne bano bonna babadde bakola woki. And the other question that I wanted you to ask yourself is kino kyeyagambye. One of the terrorists, female, was a suicide bomber laden with powerful explosives. But when these explosives were detonated, we saw a loss of only 2 lives. Now, I shouldn't say only. I should say 2 lives. 2 different people. Tax yasigadde untouched, not even any explosive. Not even a fragment. Tetumanyina report ekwata kweno tax. Like, there are so many things here that ebibuuzo bye batannaba kubeera nga baanukula naye nga baagala bannayuganda bakitwale nti ffe tuwuliriza omuntu waffe. Let's listen to Byarhanga again telling us. No, I think his name is Asiimwe. Guy wa NTV gwe yakyazizza agamba atya. Issue or incident happened yesterday. Chances are that this person was going to the venue and he was supposed to reach there at a certain time. And the person from somewhere else detonated it, knowing that she has reached the venue. Maybe because of some problem on the way, the carrier had not reached her venue, and the thing detonated there. Or the carrier could have detonated it, realizing that the place has security. You know, it is funny how these security experts can sort of give a reasonable argument about the incident, but these folks, abalimu before byobukulembeze, every time they open their mouth, everyone is doubting them. Because it is near the venue, and there was security, of course, at the church, isn't it? Now, this person could have detonated it herself. I don't want to agree the issue of anybody's shooting. There was no shooting. I don't want to agree with that. There was no shooting at all. Absolutely. I don't want to agree with that as well. And I wonder, you know, it makes us wonder, and this is where usually people talk about diversions. This could be a complete diversion from the government. Because if you're going to release a footage that shows that there was no shooting, then why do you get the confidence of saying, oh, these 2 folks were shot dead, yet we have footage that proves otherwise? It doesn't make any sense, does it? These people, again, ngamaliriza, olwekyo bayita public trust, obwesigwa mu bitongole bya government oba mu government bwafadda. Ne bwe gaba mazima bannayuganda ababusiza. I think I told you yesterday I had like a poll, and where I asked people, you know, what do you think of all this? And I will show you here. Abantu nababuuza ne mbagamba mukkiriza report yafulumiziddwa. Let me show you here. This is my poll gye nakoze. Ogirenga nabuuza nti do you believe UPDF's reports about the alleged suicide bomber? And then I had abantu 1,533 wano balengera, 1,053 votes. And then you have 88.5% of people saying no. And then you have 5.3% saying strongly agree. And then somewhat, this is 6%. So you have like, let's say 11% or 12% maximum, 12% of these people out of 1,000 saying we agree with you. Then what do you do with the rest? This is the erosion of public trust in Ugandan institutions, spearheaded by Museveni, coming up with all sort of nonsense every time he arrests people who are opposed to his regime.
charging them with trumped up charges of treason or possession of firearms or terrorism and stuff like that. And he ends up, you know, releasing them without charging them or ebintu dwebityo byebireetera public trust okufa. Oyinza okugamba mulisa bino byandibadde bikusanyusa. No, because rebuilding public trust takes a lot. That's why I usually talk about a complete overhaul if the government falls. If Museveni leaves power, we have to defeat the Musevenism as an ideology. I won't again. Now I'm calling it a day. My name is Mordecai Mulisa. I wish you a beautiful day. Abali Uganda, abali Saudi Arabia, abali mumawanga ngati wakumacha. Wajiraba ngogenda kwebaka. I wish you a beautiful night. Wate gwagenda ku mulimu mu kaseera kano ng'ogenda kutandika shift yo ng'owuliriza nze ndimu earphones zo. Thank you so much. Agenda okubeera nga ali mukunda abagwe kati gwegwe ngamba naawe atadde ku TV wala abantu abandabira ku TV. Thank you so much that you're tuning in. You know, you're watching Mordecai Mulisa and a few other people that I'm going to send shout outs to. Let me see about commenting the kweno video ginakoze about the same thing. Abantu aba commenting babadde basuka mu 13. I mean, comments ziri mu 13 n'omusobyo. So who are these people? Namuswa Faith, Dora Mukwa, Doreen Moga, Winnie the African Girl, Spauli Star, Nansubuga Shabira, Simon Sa, OUC, Atoma Mrs. Swaibu Millers, Nakanjako Edith, Jalia Zawede, Nakato Harriet, Kenneth Matovu, Aram Babazi, Johans Foods, Fahad Zaida Naiga, Fahad Zaid Yiga, Dirty Mo Official, Ainebyo namwe nababadde kombebaza, Helen Nabwire, Ibrahim Senyange, Byoluganda John Vian. Thank you so much, guys. Tunaddamu olunaku olulala. Teekako endowooza, liking, sharing a video, and subscribing. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.